اليوم راح نشرح المحاضرة الثالثة والأخيرة مالت Histology of the Cardiovascular System، والمحاضرة الثانية اللي تحكي عن ال blood vessels. اوكي، فقلنا ال blood vessels تنقسم ثلاث أنواع اللي هي ال arteries وال veins وال capillaries. هنا نحكي عن ال arteries. أول شي ال arteries are the main transporters of oxygenated blood. يعني ال arteries هي اللي تنقل الدم اللي عنده أكسجين. ال arterioles الdiameter يعني القطر مالتها is adjusted to regulate blood flow. يعني ممكن يتغير القطر مالت ال arterioles على مود ينظم التدفق مالت الدم. وآخر شي عندنا الcapillaries. الcapillaries يصير diffusion مال oxygenated blood across the thin walls. يعني الوالز مالتها تكون خفيفة كلش. small arteries and arterioles راح حكينا عنها بالمحاضرة السابقة. قلنا إنه small arteries والarterioles نعرف الفرق بيناتهن بين عدد smooth muscle cell layers بالtunica media. الarterioles يكون بس واحد أو اثنين الطبقات، والsmall arteries ممكن يكون عندها لحد 8 طبقات مال smooth muscle cells. Okay, typically the tunica intima of a small artery has an internal elastic membrane, whereas this layer may or may not be present in the arteriole. هم قلناها بالمحاضرة السابقة، قلنا إنه بالsmall arteries اكو internal elastic membrane بالtunica intima. هاي الطبقة ممكن ما تكون موجودة بالarteriole. The endothelium in both is essentially similar to endothelium in other arteries, except that at the electron microscope levels, gap junctions may be found between endothelial cells and the smooth muscle cells of the tunica media. معناته الاندوثيليوم مالت السمول arteries يعني تقريبا نفسها مال large arteries، نفسها مال medium arteries، بس شنو الفرق؟ انه بالالكترون مايكروسكوب level ممكن نشوف gap junctions. الجاب junctions تكون بين الاندوثيليال cells أو بين ال smooth muscle cells. Lastly, the tunica adventitia is a thin, ill-defined sheath of connective tissue that blends with the connective tissue in which these vessels travel. Okay. الtunica adventitia يقولون إنها طبقة خفيفة كلش ill-defined، يعني مو كلش واضحة، وتتكون من connective tissue. blends يعني من نهاية تندمج ويا connective tissue اللي هي مال vessel، يعني الطبقة الخارجية كلش مال blood vessel. Pre-capillary sphincter. Arteries serve as flow regulators for the capillary bed. يعني الارتري راح تسوي regulation، يعني راح تنظم التدفق مالت الدم بالcapillaries. In the normal relationship between arterial and an capillary network, contraction of the smooth muscle in the wall of an artery increases vascular resistance and reduces or shuts off blood going to the capillaries. Okay, دا يقول إذا الكونتراكشن مالتنا زاد بالسموث muscle cell، هاي وين بالwall مال arterial، الريزيستنس راح يقل. فايش راح يصير؟ لو الريزيستنس راح يقل أو الدم اللي يروح نحو الكابيلاري راح ينسد، يعني ما راح يفوت بعد. The slight thickening of the smooth muscle at the origin of a capillary bed from an arteriole is called the precapillary sphincter. أوكي، عندنا فشي اسمه precapillary sphincter. شنو هذا؟ بالسموث muscle يصير اكو منطقة شوية تصير تخينة. وين تكون هاي المنطقة؟ هاي تكون منطقة بداية الكابيلاري من جهة arterial. Most arterioles can dilate 60 to 100% from their resting diameters. يعني الحجم مالت الارتيريول ممكن نزيده بين 60 إلى 90% من الريستنج قطر، يعني القطر اللي عندما ما يكون اكو أي contraction أو أي شي بس بالresting stage. And they can maintain as much as 40% constriction for a long time. يعني constriction نقلل thickness مالت الارتري ممكن نقللها ب40%. Therefore, a large decrease or increase in vascular resistance has a direct effect on distribution of blood flow and systemic arterial pressure. يعني إذا الريزيستنس إذا أكو زيادة قوية أو نقصان قوي راح يأثر إنه هواي على blood flow، على التدفق مالت الدم. This regulation directs blood to where it may be most needed. يعني
من نغير كمية الديليشن أو الحجم مالت الأرتري نقدر نخلي الدم يروح للأماكن اللي تحتاجها أكثر شي. مثلا during strenuous physical exertion such as running, blood flow to skeletal muscle is increased by dilation of arterioles, and blood flow to the intestine is reduced by arterial constriction. أوكي دي يقول لنا مثلا إذا واحد يركض هو عنده physical activity إيش راح يصير؟ الدم اللي يوصل للسكيلتال ماسل راح يزيد. شلون؟ راح نسوي dilation، يعني راح نكبر الارتيريولز اللي تروح على السكيلتال ماسلز، والارتيريولز اللي تفوت على الانتستين راح يصير بيه constriction، راح تصغر. After ingestion of a large meal, the reverse is true. يعني مثلا ورا ما ناكل فشي راح يصير العكس. Structure and function of arterioles. Arterioles, the smallest arteries, are often seen in tissue sections to travel closely with venules. Okay, arterioles نلقاها قريبة على venules. Arterioles, which branch repeatedly and become smaller, are easily distinguished from larger muscular arteries via diameter. The outer diameter is less than or equal to 100 micromillimeters, and the inner diameter of approximately 30 micromillimeters. يعني الارتيريولز أول شي يصير بيها branching هواية، يعني يصير بيها تفرعات هواية ما شاء الله. والشغلة الثانية إنه كل ما يصير تفرعات الحجم مالتها يصغر. فشلون راح نقدر نفرقها بين الماسكولار arteries اللي يكون حجمها كبير؟ أول شي القطر مالتها الخارجي يكون أقل من 100 مايكرومتر، والقطر الداخلي تقريبا 30 مايكرومتر. Also, the number of smooth muscle cells in the walls هم يفرق عن large arteries. Arterial walls are relatively thick relative to the lumen. يعني الوالز مال arterioles تكون أثخن تقريبا إذا مقارنة ويا lumen. With the media the most prominent tunic consisting of 1 or 2 layers of closely packed helically arranged smooth muscle cells. يعني اسمه تونيكا ميديا اللي بالنص، الطبقة اللي بالنص بالارتيريول راح نلقى طبقة أو طبقتين من السموث muscle cells يكون arrangement مالته helical أوكي، ويكون closely packed يعني كلش متقاربات. Physiologically, arterioles are resistant vessels and can undergo vasoconstriction or vasodilation in response to neural and non-neural stimuli. يعني إذا أكو stimulus حيصير الارتيريولز ممكن يصير بها constriction أو ممكن يصير بها vasodilation حسب الجسم إيش محتاج. Smooth muscle action in the media controls systemic blood pressure. يعني ضغط الدم السيستميك من راح يأثر عليه smooth muscle action بالtunica media. The intima, similar to that of other blood vessels, consists of flattened endothelial cells resting on a basal lamina that is only seen with an electron microscopy. Okay, يقول الانتما تتكون من flattened endothelial cells يعني تكون مسطحة، وين تكون هاي cells على البيزل لامينا. البيزل لامينا ممكن فقط نشوفها بالإلكترون مايكروسكوبي. Deep to the intima عندنا internal elastic lamina. This is prominent يعني نقدر نشوفها زين larger arterioles، يعني بالارتيريولز اللي تكون حجمها شوية كبير تكون prominent موجودة يعني كمية زينة، بس بالارتيريولز الصغيرة لو تكون كلش خفيفة أو أصلا ما موجودة تكون absent. In section, this lamina often looks corrugated depending on the state of the vessel construction at fixation. Arteriolar adventitia اللي هي الطبقة الخارجية consists mostly of loosely arranged collagen and elastic fibers. تتكون لنا من شنو؟ تتكون لنا من collagen و elastic fibers اللي راح تسوي لنا support وهم راح تنطينا flexibility. Arteriolar adventitia consists mostly of loosely arranged collagen and elastic fibers. Arterioles receive blood from larger muscular arteries and deliver blood to capillaries. اوكي قلنا اول شي الدم منين يجينا من الارتريز، يكون حجمها صغير لحد ما توصل للارتيريولز. ورا ما توصل للارتيريولز الدم وين حيروح على الكابيلاريز. Terminal segments of arterioles are called meta-arterioles, consist of a single layer of smooth muscle, and by vasoconstriction control the amount of blood entering capillaries. يعني نهاية الارتيريولز نسميها meta-arterioles. هاي تتكون من طبقة واحدة من smooth muscle cells، ونقدر نسوي بيها vasoconstriction يعني نقدر نقلل القطر مالتها على مود نقدر
نحدد كمية الدم اللي حيدخل بالكابيلاريز. Cross section stain with H&E demonstrates arterioles and venules. اوكي نشوف هاي الارتيريول اللي هي الارتريز الصغيرة وهاي الفينول. Capillaries are the smallest diameter blood vessels, are often smaller than the diameter of an erythrocyte. اوكي الكابيلاريز حجمها يكون كلش صغير والقطر كلش صغير. يقول لنا ممكن اصلا يكون القطر مالتها اصغر من الاريثروسايت اللي هي red blood cells. Capillaries form blood vascular networks that allow fluids containing gases, metabolites, and waste products to move through their thin walls. The human body contains approximately 50,000 miles of capillaries. اوكي الكابيلاريز راح يسوي لنا network. هذا النتورك راح يفوت بيه الدم طبعا، وهذا الدم ممكن يكون gases، ممكن بيه metabolites، waste products، وكلها راح تفوت بالوالز مال capillaries. Each capillary consists of one layer of endothelial cells in their basal lamina. يعني كل capillary بيها طبقة من endothelial cells ومالتها basal lamina. The endothelial cells form a tube just large enough to allow the passage of red blood cells one at a time. Okay. الاندوثيليال سيلز راح تكون مثل الأنبوب. هذا الأنبوب راح يقدر تفوت بيه erythrocytes هي خلية من الحمر، راح يفوتون وحدة وحدة. In many capillaries, the lumen is so narrow that the red cells literally fold on themselves to pass through the vessels. يعني شو اسمه الred blood cells راح تنطوي مرات، راح تنطوي بس على مود تقدر تفوت بالcapillaries، لأن ممكن تكون capillary كلش narrow يعني ما راح تقدر تفوت بيها. Passing red blood cells fill virtually the entire capillary lumen, minimizing the fusion path for gases and nutrients between the capillary and extravascular tissue. اوكي يقول انه الred blood cells راح تاخذ كل المكان اللي بالكابيلاري، فما راح يقدر يكون اي diffusion مال gases، يعني ما راح يقدر يفوت بيناتهم مثلا gases يصير بيه diffusion او مثلا nutrients. نشوف هاي الكابيلاريز. Okay, in cross sections and with the ATM, the tube appears to be formed by only one cell or portions of several cells. اوكي قلنا ان الكابيلاريز تكون لنا مثل التوب مثل الانبوب، فهذا الانبوب دا يقول لنا بالTEM دا نشوف انه هذا الانبوب مكون من خلية واحدة او مكون من عدة اجزاء من بعض الخلايا. Because of their thin walls and close physical association with metabolically active cells and tissues, capillaries are particularly well suited for the exchange of gases and metabolites between cells in the bloodstream. يقول بسبب إنه الوالز مالتها تكون مو ثخينة ويصير active ويا التشوز، فكلش زين يعني تشتغل الفانكشن مالتها الوظيفة إنه يسوي تبادل مالت الغاز أو مثلا metabolites بين الخلايا والدم. The ratio of capillary volume to endothelial surface area and thickness also favors movement of substances across the vessel wall. يقول الراتيو يعني إذا قارنا الفوليوم مالت الكابيلاري ويا السيرفيس اريا مال الاندوثيليوم والثخن مالته، راح نشوف انه هذا الشي كلش زين للتحركات مالت السبستانسز عبر الفيسلز. اوكي classification of capillaries. الكابيلاريز تنقسم لنا 3 انواع اللي هي continuous capillary, fenestrated capillaries و discontinuous capillaries. نشوفها هنا هاي continuous، هاي fenestrated وهاي discontinuous. من نشوفها نفس الشي وراح ندخل بها بالتفاصيل. Okay, structure of capillaries. The capillary wall is formed by a single layer of endothelial cells قلنا طبقة واحدة من endothelial cells, glycoprotein layer of basal lamina و echoparasites. الباراسايتس هسه حنحكي عنها. Abundant anastomosis characterize capillaries, simple tubes with very thin walls which constitute more than 90% of all blood vessels in the body. الكابيلاريز تكون إن أكثر من 90% من blood vessels اللي بالجسم، وهي مثل الأنابيب ويكون عندها الوزن مالتها كلش خفيف. Their total cross-section area is about 800 times that of the aorta. يعني إذا شفنا surface area مالتها بالcross-section نلقى إنه 800 مرة بقد surface area مالت الأيورتا، يعني surface area مالتها كلش كبير، وهذا الشي كلش راح يساعدنا بالtransport بالdiffusion مالت gases بالدم. The smallest blood vessels usually have a luminal diameter of 5 to 10 micrometers.
which is barely large enough for blood cells to squeeze along them. قلنا إنه الدايمتر أو القطر مالتها تكون بين 5 و10 مايكرومتر، يعني شي كلش صغير. فالبلد cells يعني أصلا راح تضطر تنطوي وحدة على نفسها يلا تقدر تفوت بيه. With arterioles and venules they make up the microcirculation or microvascular bed. قلنا المicrovascular bed يتكون من 3 شغلات اللي هي capillaries, arterioles والvenules. They function in exchange of O2, CO2, nutrients and hormones between the bloodstream and the tissue. الوظيفة مالت الكابيلاري شنو؟ تسوي الاكسشينج يعني التبادل بين ال O2 وال CO2 والnutrients يعني الشغلات اللي يحتاجها الجسم وحتى الهرمونات بين الدم والتشوز اللي بالجسم. وشلون يصير هذا الشيء؟ يصير عبر diffusion. In adults, about 20 liters of fluid is exchanged daily across capillary walls. يعني بالإنسان البالغ تقريبا 20 لتر من الفلويد يتبادل كل يوم عبر الكابيلاريز. Each capillary consists of an endothelium, an underlying basal lamina, a few randomly scattered parasites covered by a loose network of collagen and reticular fibers. اوكي قلنا كل capillary بيها endothelium، بيها البيزل لامينا مالتها، بيها parasites هسه حنحكي عنها، وهم اكو network مال collagen and reticular fibers. هاي تساعدنا بالsupport وتساعدنا بالflexibility. Parasites. Okay, parasites are pale staining يعني فاتح, relatively undifferentiated cells that are intimately associated with abdominal aspect of the endothelium. هسه حنشوف شو يعني. Endothelial cells and parasites derived embryonically from mesenchyme can still undergo mitosis. Okay, they يقول لنا endothelial cells with parasites أول شي منين تجي؟ بالأمبريو منين نجيبه من الميزنكايم، يتكون لنا من الميزنكايم ويقدر يسوي ميتوسيس. Although true capillaries lack smooth muscle and conform to a basic structural plan, 3 types of varying ultrastructure and permeability exist. Okay, الcapillaries ما بيها smooth muscle بس هم تنقسم 3 أنواع. قلنا هي continuous, الفينستريتد والساينوسويدال. الساينوسويدال أو ممكن نسميه non-continuous. Their morphological features are adapted to functional demands of specific organs and tissues. يعني النوع اللي نلقاه بالمكان بالجسم، مكان معين بالجسم يعتمد على الفانكشنال، يعتمد على هاي المنطقة ايش تحتاج. Okay, parasites are slender, elongated يعني بيها شوية طول, highly branched يعني متفرعة كلش, cells يعني خلايا, whose cytoplasm contains filaments. السيتوبلازم مالتها راح نلقى بيها مايوسين, راح نلقى بيها actin, وراح نلقى بيها tropomyosin. وهذا ايش راح يسوي؟ راح يسوي لنا contraction. They are located between endothelial cells and their basal lamina. قلنا الcapillaries بيها endothelial cells وبيها basal lamina. فمثلا هاي endothelial cells هاي basal lamina. يعني مثلا أكيد هاي رسمه مو صح بس يعني. فبالنص نلقى هاي الباراسايتس بيناتهن هنا بالنص. هذا نشوفه هنا endothelial cells, parasites. Okay. The basal lamina of the parasites is directly continuous with the basal lamina of endothelial cells. قلنا الباراسايتس تكون بين البيزل لامينا وبين endothelial cells فتكون continuous يعني بعدين حتندمج ويا البيزل لامينا مالت endothelial cells. By EM, cytoplasmic characteristics almost identical with endothelial cells. يعني السيتوبلازم مالته تقريبا نفس الشيء مال endothelial cells. In large venules, parasites have characteristics of smooth muscle cells. بالفينز اللي يكون حجمها كبير الباراسايتس الصفات مالتها تكون قريبة على الصفات مال smooth muscle cells. Electron microscopy of the choriocapillaris. Okay. هنا نشوف layer خفيف من Fenestrated endothelial cells. Fenestrated قلنا معناته اكو فراغات ونلقاها على basement membrane. هاي basement membrane وهاي Fenestrated endothelial cells. هذا نشوفها. هاي capillaries هاي endothelial cells وهاي parasites نشوفها هنا. Okay, ultrastructure and function of tight capillaries. هسه نروح على النوع الأول من الcapillaries اللي هي tight capillaries. The tight capillaries are the most common يعني موجودة أغلب شيء هي and they are found in all muscle tissues and all areas with a blood tissue barrier. وين نلقاها؟ نلقاها بالmuscle tissue
وبالمكان وين أكو حاجز بين الدم وتشو معين، مثلا blood brain barrier الحاجز بين الدم والبرين، أو blood air barrier نلقاها بالرئتين اللي هي الحاجز بين الدم والهواء. Tight capillaries have uninterrupted endothelium، يعني الأندوثيليوم مالته ما بي فراغات، ما بي fenestrations. Their reduced permeability restricts indiscriminate unselective passage of material from capillary lumen to surrounding tissues. يعني ال permeability مالته كلش قليل، يعني ما راح تقدر تفوت بيه هواي مواد، فالباسج مالته unselective ما راح يفوت بيه كلش قليل. اوكي هنا راح نلقى many tight junctions, desmosomes و gap junctions. ايش راح تسوي؟ راح تخلي الأندوثيليال cells تتصل. Lipids and lipid-soluble molecules diffuse freely across the endothelium, but large water-soluble molecules are moved across the cell by spherical transcytotic vessels. اوكي دا يقول الأشياء اللي تكون lipid solubles مثلا الجاسد تقدر تفوت مباشرة بالأندوثيليوم، بس الأشياء اللي تكون water soluble لازم أكو vesicles راح تخليها تفوت. With the TEM, they appear in cross sections as two plasma membranes enclosing a ribbon of cytoplasm that may include the nucleus. Okay. دا يقول بالTEM دا نشوف اكو مثل البلازما membranes مثل الاثنين، وبيناتهن اكو وهن يعني غلفن السيتوبلازم. هذا السيتوبلازم ممكن يكون بيه nucleus. They only allow the passage of relatively small molecules between adjacent endothelial cells. قلنا انه بالكابيلاريز اللي تكون continuous مو هواي شغلات راح تفوت من عندها، بس الشغلات اللي صغيرة كلش راح تفوت بين الأندوثيليال cells اللي هي واحدة بالصف الثانية. هنا دا نشوفها continuous capillary وهاي fenestrated هسه حنفوت عليها. اوكي الفينستريتد capillaries النوع الثاني. fenestrated قلنا معناته بفراغات. fenestrated capillaries are highly permeable، يعني تقدر تفوت بهواي شغلات. So they occur in areas engaged in fluid transport. وين نلقاها؟ نلقاها بالأماكن اللي بيها هواي انتقال مع fluids، mainly in the lamina propria of intestines, glomeruli of renal corpuscles, choroid plexus of the brain, choriocapillaris of the eye, and all endocrine glands. يعني هاي الأماكن اللي نحتاج بيها انتقال هواي للفلويدز راح نلقي بيها fenestrated capillaries. Their endothelial cells resemble those of tight capillaries, but the endothelium is quite thin. Okay, يقول endothelial cells هي تقريبا نفس الشي مالت التايت capillaries، بس الفرق انه الاندوثيليوم مالته يكون خفيف كلش. الدايمتر مالت الثيكنس يكون 0.1 مايكرومتر او اقل، والendothelial cells وحدة تتصل بالثانية عبر التايت junctions والgap junctions, and they rest on a thin basal lamina. Parasites are less numerous than tight capillaries، يعني tight capillaries عدد الباراسايتس اللي بيها يكون أكثر قصدي. A unique feature is the presence of minute clear transcellular opens fenestrate in endothelial cells. Okay، وليش اسمه fenestrated؟ قلنا معناته اكو فراغات، الفراغات اسمها fenestrate. الفراغات وين تكون بالendothelial cells. They are 60 to 80 nanometers in diameter and perforate the endothelium like round windows in walls of a building. Okay. يقول الدايمتر مالتهن هاي الفينستريشنز اللي هي الفراغات يكون بين 60 و 80 نانومتر، ويسوي perforation مثل الراوند ويندوز، يقول مثل الشباك المدور بالبيلدينج بالبناية. ايش يعني؟ Okay. A tiny diaphragm 6 to 8 millimeters wide usually closes at each fenestrate. هذا نشوف fenestration. Okay. أكو فشي اسمه diaphragm. الdiaphragm راح ينسد بالفنسترا. Diaphragms have a high net negative charge and contain heparin sulfate rich proteoglycans. الcharge مالتهن يكون negative، يعني سلبي مو سلبي، يعني negative. Renal glomeruli capillaries lack diaphragm but are surrounded by thick basal lamina. اوكي قلنا انه fenestrated capillaries نلقاها بالrenal glomeruli، بس بالrenal glomeruli ماكو diaphragm بس اكو basal lamina. اوكي هنا دا نشوف اكو مقارنة بين continuous وال fenestrated capillaries. دا نشوف هاي هنا fenestrations دا نشوفهن هاي continuous. آخر شي عندنا sinusoidal أو discontinuous capillaries.
They are a highly specialized type of capillary with a relatively wide and irregular lumen. اللومن مالته أول شي يكون ثخين، يكون diameter مالته بين 15 ل 20 micrometer. They are found وين نلقاها بالbone marrow, بالspleen, liver, adenohypophysis, neurohypophysis, والadrenal cortex. Ends of their endothelial cells are separated by wide gaps through which fluid, large molecules, and blood cells may pass. Okay, الendothelial cells مالتها النهايات مالتها شلون راح تفترق؟ راح يكون اكو مثل مسافات بيناتهن. هاي المسافات راح يقدر يفوت بيه الفلويد والمولكيولز اللي يكون حجمها كبير. At certain sites such as sinusoids of liver and spleen, phagocytes projected to the lumen and are closely associated with sinusoidal endothelial cells. اوكي دا يقول ببعض المناطق مثلا بالساينسويد مال الليفر هم نلقى phagocytes. A basal lamina is either absent or incomplete. البيزل لامنا لو أصلا ما موجودة، لو موجودة بس مو تامة. ماذا نشوفها؟ نشوف discontinuous، اكو هواي كلش هواي فراغات، يعني مو متصلة، اكو فراغ كلش. They are highly modified leaky. ليش يقول leaky؟ لأنه ممكن الشغلات نقدر تفوت من عندها فيصير اكو leakages with large irregular shaped lumen. اللومن دا نشوفه مالته الحجم مالته مو طبيعي وكلش كبير. Their endothelial lining has fewer tight junctions and larger intracellular clefts than ordinary capillaries. قلنا الكابيلاريز الأنواع البقية قلنا نلقى بيها tight junctions. هذا النوع عدد tight junctions كلش قليل، مكانها نلقى intracellular clefts اللي هي بس فراغات، مجرد فراغات. Functional aspects of capillaries. To understand capillary functions, 2 important points: vasomotion, capillary blood flow. يعني تدفق الدم بالcapillaries، وهم the extent or density of the capillary network should be considered. The density of the capillary network determines the total surface area for exchange between the blood and tissue. Okay, density شنو قصده هنا density؟ density معناته إنه الكابيلاري نتورك مالته هل هي يعني كلش اكو هواي كابيلاريز بمنطقة صغيرة أو لا شوية يعني بمنطقة كبيرة بس عدد قليل. فهذا الشي يأثر لنا على السيرفس اريا اللي موجودة على مود يصير اكو exchange أو تبادل بين الدم والتشيو. It is related to the metabolic activity of the tissue. يعني هذا الدنسيتي يعتمد على التشيو شنو نوعها وشنو metabolic activity. The liver, kidney, cardiac muscle and skeletal muscles have rich capillary network. ليش؟ لأنه metabolic activity مالتها يكون عالي. بالdense connective tissue الactivity يكون ناصي، فالcapillary network تكون مو كلش extensive، يعني capillary network نوعا ما صغيرة، تكون على مسافة كبيرة. هذا نشوف أنواع الكابيلاري. هاي الفينستريتد كابيلاري، هاي discontinuous، وهاي continuous capillary، وهاي التايت كلش، وهاي الليكي ممكن يفوت بيها هواي شغلات، هاي ما ممكن يفوت بيها هواي شغلات. Okay, clinical point. هسه عندنا clinical pedicchia. Small pinpoint red purple dots. يعني عندنا مثل النقاط يكون لونها بين الأحمر والبنفسجي، ونلقاها على السكين أو على الميوكس membranes. شنو السبب مالتها؟ broken capillaries. يعني الكابيلاريز بمشكلة مثل مكسور capillary. فresult in extraversion of blood hemorrhage، يعني يصير bleeding with surrounding tissue, most commonly caused by local increases in intravascular pressure. السبب مالته هو زيادة بالpressure مال الدم. هذا الشي ممكن يكون بسبب الكافي، يعني القحة، sneezing، vomiting أو strenuous exercise. they are common in infants, children and elderly adults. يعني ممكن يكون يصير أكثر شي بالأطفال الصغار وبالأطفال والناس اللي عمرهم كبير. Although they can occur anywhere on the body, they mostly appear on the face and lower legs. يعني ممكن يصير بأي مكان بالجسم، بس أكثر شي نلقاه بالوجه ونلقاه جوا بالرجلين. Most are harmless and resolve on their own. يعني هذا الشي ما يحتاج لدواء أو هيك شي، وما راح يأثر علينا، راح يروح من وحده. Some may indicate more serious underlying disorders. بس أكو بعض الأنواع ممكن يكون سببه غير شي، مثلا thrombocythemia، أو مثلا ممكن يكون سبب coagulation factors، mononucleosis، septicemia. And they may also emerge as side effects to certain medications. يعني ممكن يكون side effect الدواء ناخذه، مثلا أخذنا دواء فيطلع لنا هاي الباتاشيا
مثلا هاي الأنتي كواجولانتس مثلا بعضها corticosteroids radiation أو حتى الكيموثيرابي. ناس راح نسوي مثل اللكتشر ريكاب، بدا ينطينا الارتري وبدا ينطينا الفين والكابيلاري، كل وحدة شنو الوظيفة مالتها، النير مالتها شلون يكون، الوا والأذر فيتشرز. يعني هاي مجرد اطلاع مراجعة على المحاضرة. هاي نفس الشي تقريبا. الارتريز البريشر مالتها يكون عالي الضغط، الفينز الضغط ناصي، الكابيلاريز هم ناصي. اوكي دا نشوف وش هنا. هاي النوع الكابيلاريز الكونتينيوس نون فينستريتد ما بيها فراغات، هاي هم continuous بس بيها فراغات، وهذا أصلا ما بيها basal lamina. دا نشوف هاي البيزل lamina incomplete. نفس الشي دا نشوف هاي الساينوسويد أو discontinuous، هاي continuous capillary وهاي الفينستريتد. اوكي هنا وصلنا لنهاية المحاضرة. شكرا لكم.